I'm delighted and honored to have you this morning. To all the children that have sat at PLE this morning, to all the children that have sat at PLE who did sit, we want to say thank you for working hard and thank you for not, of course, disappointing your parents. And those that have failed, my dear ones, you still have a chance. Do not get worried. Things are going to be okay. You can still get a and you will go and study and be someone in future. So Lange, my dear daughter, thank you for passing, thank you for making mommy happy and daddy. There's Manuela, of course, my daughter, the daughter of my uncle. Thank you so much, Manuela, for passing your exams. Thank you so much for making daddy and mommy proud. We are so happy and we cannot wait to see you, our little ones, join Senior 1. Well, the journey has just started. You have up to Senior 4, then you have up to Senior 6. We wish you all the best. And thank you for reading hard. We hope to see you in a new journey that you're going to start as you're joining Senior 1. And may God bless you and bless all that you have ahead of you. Well, with me this morning, I'm delighted and honored to have a Pastor Teddy Kkonde, Mrs. in brackets, call her mommy. Today we want to talk about family. As children do start school, what is family? When you sit down and, touch yourself, would you want to start a family? And perhaps who would you want to start a family with? Well, you just don't wake up and say, okay, let me go and get this man and start a family. No, you need to know what family is all about. What can you do? What are the challenges that are faced in family? Today, as we do have a counselor, a pastor, a life coach, she's everything, she's 3 in 1. Or in one. She's going to be explaining to us what family is. And of course, she will hit on some of the challenges that are faced by family, perhaps even parents that force their children to get married. And also she will tell us, is divorce really important? Is there a point in life you reach and say, let me get divorced? Well, there are other people that are into families or they're into their marriage, but they went when their faces were like mine. But my friend, when they come out, they are all deformed. They wake up and they even lie. No, you see, I fell on the stairs. Are you sure you fell on the stairs? All that she's going to be explaining to us what family is and also what we need to know as we young people, as we do start a journey of having our own families. We need to know these things and they're very important. Sometimes we may not get them from our parents, but we may get them from another third party and who'll be able to explain to us these things. Mommy, good morning and you're welcome. Good morning. How are you, madam? Fine, on your midday. Thank you so much. Abalungi abatulaba mwebale kutulaba. Family atulidde kibikwatagane family. Family kyekintu ekirungi wujja okusanga maama ne taata nga bali wamu n'abaana baabwe wamu n'abantu ab'enjawulo abasobola okwegattako naye nga babeera wamu, bassa kimu, balya wamu, basanyuka wamu, bayita mu bisoomooza wamu. Era family kwegamba yandibadde nga community etandikibwako omuntu nga tannagenda ku mirimu gye, mwana tannagenda mu ssomero, awaka we watandikibwa n'ekkanisa etandikira waka. Mami, omuntu ali eyo ayagala kumanya family is a very big word. Family is about how many people? A family, there are 2 types of families. Waliwo family gye twandiyise nuclear, wosanga maama taata n'abaana be. Then netulaba there is an extended family. Wojja osanga maama taata abaana bamulamu, osangewo ne jjajja, osangewo ne ba-adopted. Kati so families zivaringa. Waliwo families osanga zirimu abaana maama ne taata n'abaana ate nezo ezisukka ku maama taata n'abaana n'abantu abalala. So family nga bwe tulaba nti family ye community eyawamu gy'osangamu abazadde wamu n'abaana baabwe. Naye weesanga nti family zendowooza nti kyeyandibadde nga community oba society abantu family omwami n'omukyala n'abaana baabwe
maybe with a maid, maybe with other relatives, nga bali wamu, nga basaba wamu, balya wamu, bateesa wamu, basanyuka wamu, basoomoozebwa wamu era nga bawangulira wamu. That's what we should call like a family. A family, yes. Mami, you talked about two kinds of families. Yes. So we have nuclear extended family. Yes. There are some young people out there. Yes. If we categorize in Uganda, families, Tetu China nuclear, Tetu China extended. Does that word family here in Uganda have any meaning? To China, the meaning of a family in Uganda as an institution? Unlike today, ekintu family kigenze kyonooneka kubanga wesanga olwaleero osanga family nga eri raised by only a single father. Are there single fathers? Yes, they are too many. Basajja bangi babalekedde abaana babalekedde obuvunaanyizibwa era wesanga nti olwaleero ekitiibwa kya family olwaleero si kyaku 100%. Oyinza okusanga family olwaleero eri ku 55%. Nti olwaleero osanga family oba naye ba family nga single mother yakuza abaana naye eyandibadde family entuufu, it is where a mother and a father are together with their children. Abaana ne tubakuza nga tuli mama ne taata, abaana ne bagabana fatherly love, motherly love. Olwaleero lw'ebizibu ebitali bimu, olwa family breakups, tulabye nga waliwo single fathers and single mothers. Olwaleero percentage ya family zikyali wamu, nga zikyali wamu nga zikwatagana, olwaleero ntono. Era wesanga nti olwaleero to some extent extended family, ezo family nga zikyaliwo. Fe bwe twakulira Madamu Shira twakulira mu family nga tuli bangi over 30, nga tuli bangi buli category nga weeri, ab'emyaka 5 nga we balinga 5, ab'emyaka 10, myaka 2, twanyumirwa. N'olwaleero the joy of the family It's no more. It is no more. Mami, do you think family as itself, does it still have a meaning that family is okay kumacha no kama now I'm going to have my own family? Sometimes we expect to have love, joy, laughter. Yes. If we categorize family as an institution in Uganda, but sometimes abantu batu come in their families, you get out of your mother and father's home, Yes. that it's there. Now it doesn't even become a family, it becomes a war zone. What causes that? Number one, domestic violence. Entale zitagwa mu family aziretedde okubanga family efuuse ekisaawe ky'entalo, okulwanagana, okuyomba, okweweebuula, obuteebwa kitiibwa, bino byonna kati obisanga mu family. Olwaleero ekyaffectinze even the raising of our children, ekyaffectinze the future generation. Kubanga lwaki Madamu Shira mu maka mwe nakulira nebaza Katonda nafuna chance nekuzibwa abazadde ababiri nga bali wamu batya Katonda nga bateesa. Family gye nakulira musala mu domestic violence. Sala bagonga mama wange mugenyemu olw'endala aweebula kitange mu maaso gaffe, oba taataffe nga weebula mukyala we mu maaso gaffe. Era wesanga nti bwe butakanya mu family bubaawo, naye how do you handle? That was going to be my question. How would we handle such a situation? our disputes in the family? Zendowooza bagajjaffe bagamba nti ebyomuntu tebikola ki, tebitotolwa ono eri baneighbor, but even n'abaana bammwe. Nti whereby ne bwe tuba tusowaganye n'omwami wange tujja kutuula ekisenge eri office enkulu gye baateekawo
eriwo okumala ebyensonga mufunye obutakanya mutuule mukisengu mwena muli bantu bakulu mwefuge mutuule mwogere muteseganye mukanyi musonyiwagane mugende okuva mu kisenge kyammwe okujja eno mu baana nga emirembe babaana baagala kulaba mirembe kibu kyenamumanyi madamu kira nti buli we tutakwatagana ng'abazadde n'abazadde kireetera abaana bafe okwekyawa ne beetamwa kimalako abaana emirembe ate nammwe abazadde nemukola ki nemwemalako emirembe weewaawo olw'obutakkaanya bwammwe mutuuka mwena emirembe nemwemalako emirembe nemutandika okubanga kugamba awakane wabanga buli omutagala nakudda waka kyobala abasajja bafundike bagenda mu beti bafundike bagenda mipiira nebuba teguliiyo ayinza noswala nga gangenda mu Africa Cup eyawedde kugamba ebintu twefaana bwe obulimba kutandika obulimba ebiringa ebimutandika okwerimba omusajja atandika okulwayo nadda kiro abamu nasula naye abadde tanywali atandika okufuna peer groups zagenda mu tamiriro nanywa omwenge ebintu tebifaana bityo so amaka bwe bayingiramu entalo obutakkaanya yingiramu obukyankalana otuuka ekiseera gega amaka golaba omukyala mwami takyadda waka aba omusajja akomawo matumbi budde kwekutamiira nanywa omwenge baliwo abanywenga tagunywa nti lwakuba nti ayagala naye agunywa akole ki yejjeko stress ajje nga mupangulukufu. Mommy, family, do you think, is there in any way, how do we handle issues in our families? Way back, yes. Go into the bedroom, let's sort out their issues. Exactly. Whereas these days, our in-laws that come in between these families. And if someone has done something wrong to me, I will run to the boy's mother. The boy will run to my mother. Or I will call my friend Tyson and I tell him, or I will go to Shina, or I will go to Shiba. How can we handle issues in the family? One thing I know, a family is made up of two people. You come together, you agree to make up what? A couple. You come up to make up a marriage. You come to make up the responsible parents. You come to agree and give birth to children. So nze nsuubira amaka gonna ga mwagala amaka gammwe gabeeremu essanyu mutuule babiri ensonga zammwe muzituule babiri. Madamu Shira basatulula owokusatu ono akola ki gye mukoma okuyingizaamu ba in-laws ne muyingizaamu maama Nyazala nayingiramu maama musajja naye nayingiramu muleese ne jjajja azituulemu muleese ne Rosi okukakana nga muleese ne poliisi zetero kansolinga abaana ab'obuwala bakyala bannange abali eyo n'omugamba munnange naganza omusajja namututte mukomera amututte ku poliisi omubuuza mwekwanira ku poliisi sesiyale nze nsuubira issues ensonga ezituuka okugenda ku poliisi eba tekyali ki kubanga temwekwanira ku poliisi. Why do you let the police to come into your family to settle your disputes? Zendowooza kiddayo eri nti wasa fumbirwa mukwano gwo kubanga omuntu oba ofumbiddwa mukwano gwo newe muba mutabuseemu kyanguwa wabawo eyo enkolagana naava eyo bakomyawo naye buli watabaawo okwagala poliisi ejja kutemako omutwe bintu ebifaanana bwe bityo. Olwaleero ewesanga nti domestic violence yeyongedde abantu battingana Madamu Shira abantu battingana ennaku gye nali ndaba ku TikTok okwo omwana muwala eyafuna obutakkaanya ne boyfriend we ow'Emakerere owamubisi story namutta. They are claiming omuwala nti yamun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 ya
tubira mu kinaabiro tugakoze bitya naye nga olabira ddala nti ebyo byonna byebizibu olwali byetusanga tebiri bugezi mu bafumbo oba bali mu famire naye ne courtship itself. Mami, perhaps someone earlier, you know, we don't know marriage, courtship, family. You explain to us what family is. Maybe in a courtship, what is courtship? You know, there are people about courtship. What does it mean? Courtship, it's where two come together to start a relationship that will bring, that will result into marriage. So courtship, it is a process you undergo through to understand each other, to share hobbies, to understand the do's and don'ts of each other. This is where the families you come to visit you, the family of your boyfriend, girlfriend. This is where you come to understand your spouse, the short-tempered. Ukasera kontino tubujotegera muno nti alya nnyo kugamba mufuna akaseera aka engaging akokwongera okwetegera nga temunayingira mu kye bayita obufumbo. Obufumbo is a school of understanding. It is a school of understanding. So nze nsuubira omuntu nga tonnagenda mu bufumbo omuntu kyandibadde kirungi n'ogenda mu bufumbo ng'omuntu omukoze eki. Do you need to stay with this person to understand them better? Of course, okubeera naye kyekyandibadde ekikulu kubanga ate gyemukoma okubeera mwenna wesanga temugenda kuyingira ebizibu mugenda kuyingira ebizibu bimature marriage. Mwenna muli awo temuli ready for marriage ate mubadde mwenna mutandise kuzaala. So ebiseera ebisinga nti omuwala aba akyali ewaabwe n'omulenzi ng'ali waabwe bali mu muzigo gwabe nga temunnabeera kubeera wamu musobola okwega lwaki nti mufuna obudde obutuula ne muwogera. In courtship it is too much of sitting and talking. Share out. You come to understand your spouse's mind. What is his plans? What is he thinking about? What is the future plan he has for you? You know, kaba kaseera kakola ki? Kakati ate mubufumbo mujja kwefuna okutalina omwebake. Ekinava mu kwebaka kuzaala. Ekinava mu kwoza engoye kola ki? Oba kitegeera. Oba otandika okuba eyandibadde girlfriend. Courtship you a girlfriend. Yes. Kakati bw'obuuka stage ya girlfriend no jumping into a wife. Oba wakayingira into a wife 1 month, you a mother or you are pregnant. Olw'okuba nti obadde toli ready for this marriage, for ekyamazima era wesanga nga kiki ofuna ebisoomooza. Mommy, we see on televisions lots of people. I had never seen families but look up television to put their issues out on air. These days, we have Maulide. Of course, I will not mention that if we not to Yes. Kino kyabudde ekayunga omukazi yatemye ebbaawo oli waliwo yaliko n'agamba nze omusajja takyampa kimala. That is the reason why I want to leave this marriage. I went to Dubai, omusajja n'akitunda n'aleetamu omukazi omulala. I went here. Is that a family? Is that what family we should be doing? Bringing out our issues on air, tabling them out for everyone to know. Nti family y'ekayunga nti ngo Madam Shira kyenyinza okwogera ku nsonga eyo kiri nti bwemutuukira okuvaayo mujje mu public eba tekyali family. Tegakyali maka. You don't qualify even to be a husband and a wife. Muba mufuuse stage partners. Muba nga abazannya katemba. Tip this one, not look at how they display. So, nze ndowooza Mukama atuyamba omulembe guno ekitiibwa kya family kiddewo.
kitaffe batulaga balaga omutindo gw'amaka olwaleero family twetaaga katonda kubanga olwaleero gagambye nti 55% olwaleero kati families eziriyo nga ziri stable 55 ate nga nezo 55 25 waliyo abaliyo obubeezi omwami waali n'omukyala nga bayawuladde ebisenge bali ku lwabwe ofuna bali mu maka naye bagabana n'abaana nze mpererako ono nze mpererako something kandi wesanga nti it is a family maama ali ku lulwe ne taata ali ku lwe n'abaana bali wakati awo muki mu njawukana z'abazadde bebali ne balwana ekyo kyonna bwebba ekyalo kyekitaasa oba okitegeera so nga olwali okusanga family eri happy eri mu ssanyu eri mu bumu abakwatagana abateeseganya batono nezo eziriyo okuuma ekitiibwa ate banagamba batya waliyo n'oli yali yagamba ndiwo lw'abaana takyaliwo lwaki lwa mwami oba mukyala naye aliwo lwaki nonando family ompulira kakati awo newesanga olwaliwo kati osanga ne family nga nayo yaba homosexuals naye nga family wegamba ekitiibwa kya family ekituufu kyakolaki kyafa tulina okusaba ennyo katonda atuyambe abazadde bannange abali eyo bannange tusabe katonda atuyambe okutereeza amaka gaffe ti olwaleero amaka agateredde yeggwanga eriteredde amaka agateredde ye kanisa eteredde amaka agateredde ge masomero agateredde amaka agateredde ze offices ku mirimu ezikoze ki kubanga madamu shira manya nti omwami wabanga avudde wakati abanguse ku mulimu ye manager agenda kutuuka ku mulimu gaali ku gaali akyakalane n'abakozi owulira and it is vice versa n'omukyala bwaveeka nga atabuse kiga bwe naava wakanga siri bulungi na mwami Kkonde netuuka ku church of course ebintu ebijja kubaki oba kitegeera kakati bwesanga nti abazadde bemutaterera obusungu mumbalira ku baana abaana bebabonaabona oba kitegeera ngemugamba ennyama omwana nga taata tewali mugende wanyama mugende wanyama mama dadi agamba mugende kugaba nemudda mu sindike tebinyuma so mukama atuyambe esala yange mukama atuyambe atebenkeza amaka ategeeza amaka abampuliza abali eyo abandi ababali eyo bwemuba nga temulina obutakkaanya mutuule musowaganye mutuule ne bayibuli egamba nti babiri temusobola kutambula mwenna nga temukoze eki temutabaganye tutabagane no one is an angel no one is perfect tutabagane tulabe nga tetutwala amaka gaffe okugenda mu maaso abaana bafa bwe batwetaaga baddamu kika teri kirumu olwaleero families are broken down osanga taata alina abaana baana bawala bakuze ne taata waabwe 100% taata waliwo byatagenda kwogera mu baana bano kakati waliwo nali mu counseling was it yalidde last Tuesday but 1 omwana muwala najja yajja ne maama we maama yanobadde ali eno Kampala ali nabalala kakati omwana alwala atuuka alwala ekirwadde periods azimalamu omwezi mulamba bwazimalamu omwezi mulamba omwana ono bwalwala bwagenda periods azirika yesika alwalya ddala bamwadimitinga kyokka alina taata ki mama yava yali Kampala eno taata yali ku mwana owulira omwana yaŋŋamba naŋŋamba musumba
ekizibu kino kimbaddeko obulamu bwange okuva netaka ogenda mu nsonga nzimalamu mwezi lwemankyusizaamu ngenda mu mwezi emirundi ebiri 2 weeks breakinga mwedde nagamba naye kinuma nti bulongenda periods my dad has to know kubanga alina okutwala mu kitanda. Number 2, nako omusaba pads. That is what we call our family. Ntya walugamba nti taata omusaba pads ezigenda okukola ennaku 3 n'ono mwezi mwana muto nga olaba omwana ekizibu kyalina maama we yandibadde yadeegadda nakyo you get but because ali ne dad we aswala yangamba nswala tata nemugamba daddy I need panties nagamba ebintu byo managamba ati I feel embarrassed kabala kali ndoza nga mu pieces nagamba I feel embarrassed I feel maaso ga kitange Kodanga, she's ashamed in front of her dad. Nagamba atuuka okuswala tuuka okuswala kubanga akola pusinga nekanga ali mudwaliro nga taata yamukyusa paadi. Which should have been a job of a mother. Say the mother passed away, the mother is still alive. Mama yali mulamu. Kakati mama we yamundeetedde taata we yamukubira namugambuye omwana ali mu mbeera bwetino. So the mother brought the child to seek guidance. Ekyo kiri medical. Omwana bamukebera bamukebedde sikaani babiri awo bagamba tebalina kibalaba naye omwana ali mututu agamba obulumi bw'emikibiki kati era nageza okusanga omwana ono yeetaaga speech assistance yeetaaga kusabirwa kubanga nabadde musabira mwewa mukama yandaze nga ekizibu ekyo yakuzibwa jjajja yalina ekizibu kyekyo ye bwe yeetambulira naawona yakyeyambulira mwana musuku kati omwana nemugaa nti naye ngaekizibu kyo nemubuuza nti wakula nejjajjaawo ngandaba ekizibu kyekikuliko kyakigenda nagamba jjajja yampitanga nanga mwana wange ng'amubuulira okitegeera ng'amubuulira era nga bwe kimuyisa nejjajja gwatogera kakati nze ngamba ti singa maama yaliwo kubanga edda bwe twalinga tutandika ebyo batugamba nga olina okubuulira kaani maama wo omuntu omu oba metroni obati something of that sort okulungamya enawezo kubanga batugamba nga tetandikwayo yasalangawo ennaku zolina okukolaki zolina okumalamu kati omwana ono ng'olaba mu butuufu olw'okuba alina single father omwana alitometed yena bamundeeteranga wayeero jukira bleach over olaba bleeding at 2-3 days And then you feel like you are uliyanga tekamubuuza kuba naye jasibajene omwana bamuleetanga wayeero kati nga manyi nti singa ali ne maama kibamweja. Well, you're watching U24. So kikulaga nti a lot of problems out there. Well, you're watching U24 and of course you're watching One-on-One. Today we are discussing about family. Family is something that is big. Pastor, life coach, and of course a counselor has explained to us what families are, and it's something that is big and it's not considered to be as one, but family, we have very many families. Even when we were in school we studied about nuclear families, extended families, and she has really explained, but she's putting an emphasis on what family is and what family should look like. Well, you can follow this conversation on our YouTube page, which is at U24 Television. Follow us on X, follow us on TikTok, and of course Facebook and Instagram, U24 Television. Mommy. Yes. Families is no. Let's talk about parents. There are parents who become a problem in their children's lives in families.
newesanga omuzadde should I say kutontomya, should I say I don't know, yes, that every time this kid is somewhere, who are you with? You know, natuka ekizibu in this in a child's life. Newesanga that sometimes these days very many young people cannot confide in their mothers, but they would rather go to their fathers. Because in Garaba, the mother is becoming a problem. Then you ask yourself, if you decide to bring a man home, there are some parents who will be like, oh, you're trying to you know, that kind. Is that what family should look like? Basically, as parents, together with the children, it is always better to understand your spouse. We parents, we need to understand our children to some extent, because today in this generation we are in, in this AI generation, because I do counseling and guidance for the children. Naye otula n'abafukanga kikuma matantegeera. And you see, what is very true. Omwana yagala omuzadde, you have to, yes. Because you can't be a parent when all of you, when you don't understand your child. A child would want to come and comfort the new mom. You know, people have issues. People are going through issues. Even people above 20. Yes. We are hitting in The our 40s. We have challenges. But if you cannot confide in your parent and talk to them, is that what we should call like a family? One thing I may say is, we parents, we have to build a trust in our children. Omwana wo bw'otamusiganya genda omusima. Omwana wo buli w'otamutegeera, buvunaanyizibwa bw'otegeera omwana gwo wamwezaabya amagaki. Okumanya nti omwana wange bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, emikwano kijja alina. Find out the performance of your children. Who are the friends at school? Who are the friends back home? Mutegeere, yingira mu bulamu bw'omwana, tuulako naye. As a parent, for you to come in just to accuse, I think we have to create a relationship, a friendship between us and our children. Abaana bano bwe tubaengaginga, give them time. Bakuseeko nga tubayombesa. Forget how school. Who is your friend at school? Yes, your friend at school. Nange bwe nali mu myaka gyo, I used to behave like this and this and this. How are you finding life? The moment you engage your children, you talk to them. Kikuyamba okwongera okubategeera, they open up. Naye abazadde tetuengaginga baana, tulika bwanango n'abaana. Abaana nabo okuba tomutegeera, biseera olaba mwana gwe wabeera kusi, mwana gwe oli muyaayi, mugamba muyaayi. Those kind of words. Mwana mugamba muyaayi. Remember these words that you utter upon your children. You know, remain on them. Yes. Kakati abaana okiseera nga abaana tebalina nkolagana naawe, si bakwano, mwana musi mikwano gyo. Tolina mukwano ku bbaawo, tolina mukwano ku baana, tolina mukwano ku kyalo, tolina mukwano gy'okola, tolina mukwano ku muzigo. You are just there. Abaana baffe bandibadde mikwano gyaffe. Abaana baffe bandibadde mikwano gyaffe abazadde. Naffe abazadde abantu bandibadde mikwano gy'abaana baffe. Nti omuzadde bwe obeera mukwano gw'abaana be, omwana ajja kwengaginga. You'll be part. Omwana ajja kulya is part of me. Mom is part of me. They were afunye ekizibu. For example, my children, I engage them. You are best friends. They are my friends. Twogera. I have love. Baba koze ensoli, Jory, do this. But ate gye tusanga nga
muwahaga tutudde tunyumyaga akubuulira she's a person ajja kujaga mami kala twogere. But these days you cannot sit with your parents and talk to. I don't know what happens, mommy, or whether there are different kind of parents and there are also this kind of parents. That those parents they are seated with their children and they are having a one-on-one. Yes. You see what? This and this is happening. This and this is happening. This man. What kind of parents, mommy? The prostitution. You become a problem. You're jumping on one man from another. Omuzadde abazadde balowooza nti okukambuwala ennyo tusussa obuki kakati nobanga omwana abaana bakuliza mu bukambwe otaddewo gapu wakati n'abaana bwe bakutya. They don't respect but they fear you. They can't even they don't respect bakuwa kitiibwa naye bakutya buki be baana boolaba nti taata akomyewo ne badduka mu kisenge bakutya ne tebakuwaki tebayinza kuwa kitiibwa be baana betosanga banywa enjaga banywa sigala. They fear you but don't respect you. Those are two different things. But friendship between you and your children, you'll find your children respecting bakuwekitiibwa, and with that respect that comes with that fear. Bakusamu ekitiibwa bakutyanga muzadde waabwe. They treat you with that respect. Kakati fe abazadde abamu tumanyi nti wetukambwala ennyo nojja waka abaana ne batutuza muli kuki n'obavuma osebwa kitammwe. You've just arrived in the house, but the house is already on fire. East, west, south, you know. The neighbors are also out there. Abana batuuka ne bonooneka madamshira. They get used. Nga oyo maama ne bwoba bulya byamagezi batuuka ne bagamba ogenda okulaba nga they side with their father. You get mama yali ebizibu bakutuuma n'erinnya Nabizibu. Atuse. We got a nickname you that is. So you were the mother of these children, but you have nicknames in the house. Already. Isn't that failing you as a mother and failing as a family? Yes. You're failing as a parent. You're failing as a mother. You're failing. Kubanga amakago kyogafula kikakola ki kikabeera amakago gafula amakago okuteesa ag'essanyu n'abaana bamu era kigajja okubeera. So kiddayo era nti bannange tusembeze Katonda twetaaga Katonda mu maka gaffe. As a parent, how can you try to understand the life of your child as a parent, and how can you support them? As a parent, number one, through having one-on-one talks, I do counseling for my children. I counsel them. You see, at church we have counselings, but they come. This time they do come to me as a mother. They come as a pastor. As a pastor, as a counselor. Nakubwira nga mami obuwala buntawaanya. Mami waliwo yampandikidde akabaluma. Mami this and this and this. Mami I find pain. Why is it that when I go into my business, I feel too much pain, I get dizziness? Nakubwira. Ekitabo kiri kola boti ne boti ne boti tukutuyagala. Yeah. I think that you're growing up. This body, because so many change, the body keeps on changing. Yes, so we go to Gamani, because sun no soma, Utula no Mosa, so you need to eat, you need to but Sagala Ugeja. Cut it on one at an Okubuli that would be no council. Because I never know that Masumero, Mikwano Jawa, but Bani. Yeah, they talk a lot. Even us here in offices, we discuss a lot. Totally, yeah, for that figure. My daughter is at Marcos. They're treating her on a campus. But in which we don't want to go when our bodies are. Yes, we are making figures, man.
time will come nga figure yekola yoka. True. But we have to fight the houses. Kakati bingi joko mokwogera nabo, joko okugabana nabo, joko okubeera nga obalungamya ekyokukola. Kati for example, I don't have a maid. I stay with my kids. Wakatugabanya emirimu. Nkaba Joram, you're going to cook. Joram, you're going to wash the dishes. Jeremiah, you're going to dust the house. You get kakati mukuba engaging in mumirimu gya waka. They're also engaging in talking to each other. Yes, we get to talk to each other. We tend to know nemanya nti ero notamanyi fumba wayoze ebintu alekako sabuni. So okwogerezeganya mu bulamu bw'abaana b'ekigazi. When it comes to academics, funako obudde otuwe government, how do you find math? You're not performing. N'omuzadde obeerawo otyawo madamu Sheba tomanyira performance y'abaana bo. Tomanyi bwe baasoma basoma. Oluusi agugambye yagenze ku ssomero kumbe alina ky'ayitidde. Tolabangala mu bitabo bye. You haven't even interacted with the teachers. You don't know that side of your child academically. Instead, when you engage your child, you come to understand the performance, you come to understand how one on our career, aba oba talia. Umwana banaba kubanga abana bafula. Umwana nabo batanaba. I don't know why my producer is looking at me, Tyson. Why don't you love showering? We all know that. My producer is laughing at me. Bani bali bamukuba olwali nga nvudde ku church Sunday. Yamkwanga olwali nga mami oyo ngola bali anaba Sunday yoka. I came to understand that the boy who bathes on Sunday. Namugenda ku church. Chichoyogera. Nagamba nze mami nkuwadde wino. That is Jesse. Nemuga wanji papa ndamwita nga Jesse come here. You bathe on when? Sunday, man. From Monday to Saturday, that's it. When you engage your children, yes. you have to understand them more. Otherwise, whatever they that's right to one another. I don't know why Tyson was laughing. So, Champo making a fall up just I know Yenga tayagala. Go sando jimani. I never know who I get up to church. Zinendana zonanga smite tala. But I take Banaba and Jura minority, ono ye mumanya yagalo kunaba, ono Jori ni Chivako, which I can't have about it. Although Chikuyambo take it up. Yes, true. Abana barwadde alusaza abana batula barwadde ndwadde omusajja bulwota engaging abaana omwana atuuka n'okubafaako omuntu osomere noga nti kyenda kyesibye tali Nafa, and you lose a child because you've not created friendship and love. Of course. Abana bafudde abazadde bafiiriddwa abaana baabwe madamu Shira abamu tukira mu mayumba mu domi naye nga tamalina mwana neyeebuza omwana afudde ki nenga tatuka taking a step okulaba nga engaging omwana ono na opening up. Zemanyi when we engage our children netubeera with our friendship with them, respect bajja tuwa ekitiibwa ate ekirala kigenda kutuyamba okutaasa abaana baffe obutagwa mu mikwano mikyamu, obutagwa mu wrong advices, obutakola wrong decisions. Mwana bwalaba nga talina gwayogera naye kimuleetera okutukola n'atula n'asalawo ate bw'asalawo asalawo bubi. Mami, as you look into that camera, what would be your last words? The topic is big. I think I believe my producer can give us some other day and then we come and conclude this topic. As you look into our camera, so, your last kind words to the parents. Abandaba abalungi njagala okubebaza mwebale okubanga mutugoberera naye abazadde abali eyo mbakubiriza bannange abaana baffe Katonda nga bwe yatwesigisa abaana tuddeyo tulere abaana tubuulirire abaana tuyigirize abaana baffe emirimu
let us speak into their lives. Talk into your child's life. Eri abaana abuwa tuzadde abaana abuwala tubabuulirire gwe omuzadde tokowa kubuulira yogera. Omulembe gwe tulimu abaana bali anirule tebawulira tebakola ki naye ffe tukowa kola ki kubuulirira. Nze kimu kyemanyi nti bazadde baffe baatubuulira madamu Shira omwana ono buli womubuulira n'ogenda muyogera ne mubulamu ayinza obutabitwala olwakawa buvubuka mutawaanya naye olwabanga ayonooneka something lingers into his mind or her mind but mommy told me ajja genda yayuka yonooneka agenda ayende oba azaala oba akola ati oba nywedde omwenge oba akoze ati oba kulya akadanke naye always ajja kujjukirage mami yaŋŋamba olubuto mami yaŋŋamba siriimu mami yaŋŋamba emikwano emikyamu kidda so abazadde tukoowa tubulire abaana tugenda abaana tusabire abaana baffe abaana tubasabire abaana tubayigirize Katonda abaana tubayigirize Katonda tukiddeyo tubayigirize Katonda ate era n'amaka gaffe tusembeze Katonda Katonda abeere the center of our families tujja kulaba nga ebintu nga bikola ki amaka galimu Katonda galimu ku njawulo osangamu ku mirembe osangamu okuteesa osangamu okusaba a family that prays together stays together. Thank you so much, Mami Toyanzizanyo. Thank you for making us understand what families are. Yes. We will have you again. I'll talk to my producers, Hafizo and Tyson, to make sure we can have you. There are other things that we haven't talked about, so I hope we can talk about them and also extend them. Thank you for coming. Family. Follow me on YouTube, Bumbako, TikTok, Miracle Life, PR Teddy Kkonde. Okay, thank you so much, Mami. And Susan, thank you for bringing Mami. Thank you so much for having been with us all the way from 9 up to this hour. Thank you. We're trying to understand what families are, and I hope next Saturday we can, end this topic of understanding families. Next time, maybe on Saturday, if Mami comes by, we'll talk about the challenges and how we can overcome these challenges in the family. And we as a country, how can we, get to know about families. Thank you so much for, joining us this morning, and thank you so much for following us on U24 Television, on Facebook, TikTok, and Instagram. This morning, I was dressed by my mom. My mom decided that I had a coat cano and this dress. She told me, you go, I hope you look nice. Mommy, I hope I've looked smart today. Thank you for dressing me up. I really feel like I'm also now a woman, and I'm also getting there. Thank you, Mommy, and thank you for taking care of us as a family. Thank you each and everyone. To my producers, Hafizo, and of course, Tyson and Shina. Thank you so much. And of course, the manager of U24, Mr. Kkonde. Thank you so much for giving us this opportunity to talk about families. May God bless you. We'll do this again next Saturday, same time and same hour, right here on U24. God bless you.